Այսօրվա մեր զրույցը բիդունանք Լոս Անջելեսին դարիներու ընկերոջս բոլորից ծանոթ եւ սիրելի System of a Down-ի երգիչ Serj Tankianին հետ։ Երկար բարակ ծանոթացնելու պետք չի գա Serj-ը, որ թե իր դաղանտին համար, թե իբրև անց, as a human being, I love this guy, իրա։ Նկատի առնելով, որ Serj-ը այսօրերուն Նյու Զիլանդ կգտնվի եւ հիմա հոն ժամը 5 է արդվա, հարցազրույցը ցայնակրեցինք մեկ օր առաջ 3 որբեսի դողում կունեն չարտացնենք ամբես որ Levon Serj Hey, what's up, bro? Love is Qurban Love Janik, tu ինչպես ես? Քեզի չեմ ասել որ Serj-ին հետ խոսիմ Բայց ես իր հետ խոսեի Love is Habibi Okay, tu ինչպես ես? Շատ լավ նայր գիտեմ Նյու Զիլանդ ես so ասկանադենը բիդի քանի դարի է խոսին որ ասմասին չեղավ աստարի իբր դե բիդնեինք ադալ չեղավ նորեն so 10 տարի առաջ սկսա հրավիրել քեզի ամեն անգամ եւ բիտկայր 8 տարի առաջ բիտկայր մոդ էր Australia կացիր ճամփուտ վրա ետ բիտկայր չեղավ եւ այլն բայց այս տարի բիտկայք այս տարի կայք կոնե Հեչ միտեր հիմա նայ ինչ վիճակ է հոն որովհետեւ գիտեմ որ շատ արագ դուք լոկդաունի մեջ մտաք Եվ բավական խնայեցիք, չէ, դուք ցեզի աս կորոնավիրուսի Առաջին օրեն Նյու Զիլանդի կառավարությունը բավական խիստ lockdown արավ, այսինքն ոչ միայն ճաշարանները կոչեին take-out-ալ չի գար, բամը չի գար, եւ նույն շրջանը պետք է մնայր շատ խիստ lockdown-երին եւ արագ they closed the borders pretty quickly եւ լավ ցևով The communication was great, the leadership was great, and they did a good job squashing the curve. Գղզի է ավելի թյուրուն է անշուշտ, բայց իրավես լավ կործեն, շատ լավ կործեն, և ժողովուրդն շատ անձնական պատասխանատվություն արավ։ Եվ squasherին և այս շաբաթ հայտարարեցին, որ 0 cases in the country, everyone's gotten over it, և stage-երով էին, այսինքն 4 տարբեր stage ունեին, stage 4-ը ամենախիստն էր, որ 2 ամիս, 2.5 ամիս stage 4-ի մեջ էինք, 3-ը քիչ ավելի թույլ, այսինքն գարկը կործեր պասեին, հետո 2-ը ավելի ատկե թույլ, հիմա արդեն նորմալի եկանք, level 1, որ ամեն ինչ պաց է, no social distancing, no masks, everything's, the kids are in school, դղաս թվրոց կերտագոր, so ամեն ինչ նորմալ է։ Շատ բախտավոր ենք, այսինքն երգիրը, դարիներ առաջ, այսինքն 20 տարի է ես արդեն Նյու Զիլանդ գերտամ գուկամ գոր և 14 տարի առաջ քաղաքացի եղա և դարին մասմը կիդես հոս կանցնենք 3 ամիս են մինչև 6 ամիս ինչ-որ կործի դարպերագով և այլն և իրավես շատ զարմանալի դեղմն է, այսինքն շատ հիանալի դեղմն է I can imagine Serj նայեք իչ առաջ բանը Քրիստինան բանը ղրգած էր ինձի Vice-ի մեջի արտիկլը դեսար հոտվածը How System of a Down Radicalized the Generation շատ լավ էր չէ Շատ լավ էր երեք կարդացի և poster-ի շատ հետաքրքիր էր ինչպես քաղաքական բոլոր բան խոսքերը երկերում մեջի մեսեջները լիրիկները եւ ինչպես գիտես վերջին ամիսը հետաքրքրական բարմը գնենք որ գարկմը ֆաներու հետ որոնք գարձես թե երաժշտության լսած են բայց բարերը չեն լսած գիտես հետաքրքրական բան է որ Գիտես, Երևան մասին article-ներ գրված է, ուրիշ մեկ հատ poster-ի, The Rock Seller անունով մեկ հատ բան, մեդիա-մներ, որ գրած էր Tom Morello-ի ընկերոջս մասին, Rage Against the Machine, որ ինչպես մարդիկ կան, որ գիտես, website-ը գերտանգոր, social media էջերը գերտանգոր, գսենք, որ ես
քո երաժշտությունը շատ գսիրեի, բայց քաղաքականության մասին չեմ ուզեր լսել, and he's like մեկ հատ ուրիշ post մգարտացի, ուրիշ fan մը գրած է, որ Rage Against the Machine է անունին. Which machine did you think they were raging against? The washing machine? Like, you know? That's fantastic. Man, Yeah. in Zion, like, Kassan Daria comedy kinem. Sir, in Zion, Yeah. stick to your comedy. Like, my comedy is what it is. Kassan Daria kinem or geleses kon inchi masing khosim or. Yeah. What the fuck are you thinking? You know? Yeah. Գեզի պամեսեմ Serj Jishmari Garzim pan Einstein ասաց է որ two things like երկու բան գա որ անսահման է աշխարհի վրա մեկը անչերբեդը okay the universe եւ human stupidity it's like անհավատալի է Համաձայն եմ. Yeah. It's been interesting. Հոնդերը ինչ պանգաս հոստերի ռայատներուն եւ այլն աս ցույցերուն մույցերուն բան դրամատրություններ ինչպես են Հոստերը առաջին շաբաթը որ հոնդերը ցույցեր եղան Ամերիկայի մեջ, աստեղը հազարներով մարդիկ Black Lives Matter բանով hashtag-ով հոսա protest կնեին որ քանի որ աստեղն իրենց indigenous ժողովրդին բնիկ ժողովրդի հարցերը կան անշուշտ marry ժողովրդին անկլերենով ասեմ so you know there's always pull and push between the indigenous community and the Maori the modern New Zealand government although they've been you know they have lands and they've been better you know treated as far as post-colonial countries best probably treatment in all the world and they have a treaty you know the Treaty of Waitangi which is celebrated every year. Unlike most British colonies, past British colonies, there's still always some pull and push. There's still some racism, just like there is everywhere, but nowhere close to. Այո. Հիմա գարձես որ as վերջին ռայտները եւ այլն բիդի գարնան բամբը փոխել թե ոչ I mean գիտեմ շատ ասիգա շատ hypothetical հարցում է որովհետեւ միակ վախսանը որ գիրես բամը չլա որ խրսերնին հանեցին տապեցին you know like steam-ը բաներավ վերջացավ եւ իդ ամեն ինչ նույն վիճակին կվերաթարնա գիրես that adiga քիչմ բանգն է գորինցի մտահոգ է Ցույցերը արդեն փոփոխություն ըրած են, եթե տեսնես, դարբեր resignation-ներ կան, դարբեր mayor-ներ, քաղաքապետներ եւ այլն. There's police forces that are already starting to reorganize. There's police forces there's city councils that are already trying to implement proper reform of their police force, like bringing in, you know, civilian you know, a body that basically looks over what they're doing, their records and all of that stuff. This is already causing major. What's interesting to me is the reaction of the corporate world. You know, you're seeing different corporations changing their positions really quickly as well, and that's very interesting. It's already making a difference. I think the longer, there's the racism issue, and there's also the economic equality issue, which is bigger and wider, and it applies to everyone. And that is also at the forefront of the issue. It's not just about racism, obviously, but this, you know, a lot of racist tendencies have been economized, if you will, or also prison. You know, the prison system has a lot to do with racial issues. So it's opening the key to the racial doors, also opening the key to all these other imbalances, injustices, inequalities that need to be addressed, and they are starting to, along with climate change issues, which, you know, you and I have been talking about during lockdown specifically, and how, you know, the lessons that we need to learn from this involuntary pause is important. Yeah. Kires, I don't know.
դերն եկած է որ այնքան polarized եղած են կողմերը որ վախս ինչ է գիտես բանի մեջ ասանք պամգա գլորմ ունիս okay եւ ունիս օրինակ համար the right wing here and the left wing here okay and the more they polarize geheranan gemodiknan եւ նույն բանը գվերածվի գիտես որքան գոմերը polarize լան atkan radicalize գլա եւ այլես սելիկնա գմորնան միայն բաննեն ադիգա քիչ մգմելա օքեյ գոր որովհետեւ there is no reasoning left anymore you know yeah it's what's interesting is speaking of reasoning I was thinking of that there's not a lot of reasonable world leaders left you know I was thinking of Angela Merkel being one of the few you know Jacinda Ardern in New Zealand and Nigel Pashinyan he's reasonable and you know but there's a lot of leaders that are unreasonable and it's kind of interesting because I hate to put it this way but if you look at the top 10 countries with the highest coronavirus infections it's a lot of countries with unreasonable leadership or inadequate leadership and that's you know it's a scary thing to see how one is affecting the other and how it could affect so many people's lives, innocent lives taken. It's really a horrible human tragedy in that sense. And there are you know there are people to blame obviously, but you know but that's not the important thing. I agree with you. I think there's a lot of polarization happening in the United States politically. I think it's gone really crazy. It's dangerous. But I think you know the message of look ultimately the message of unity is important. I think. But it's also, we've come to a time where, you know, coming out of this lockdown and looking at this lockdown and what it's taught us, what we've seen through it, we've come to a place where we can no longer withstand stupid leadership. We can no longer withstand brutal, oppressive leadership anywhere in the world. We don't have time for that. You know, our civilization based on unsustainable, constant economic growth will not last the way that it is with our exploding, accelerated population rate. So we have to rein in our consumption. And we have to also, we don't have time for fucking brutal leaders. We don't have time for the king of Saudi Arabia, you know, and we don't have time for this Erdogan. We don't have time for leaders that are, you know, there's just not enough time to deal with them and the climate issue. So they got to go. They all got to go. Absolutely. Absolutely. I wasn't talking about unity of Ireland, you know, not in that sense. How do you, like, this is exactly the problem. How do you unite? How do you agree with someone for like, Floyd this whole thing was bullshit. Okay? Right. How do you reason with someone vor găsevor kezi pane nuinis yete pastes inzi vor Trump ամեն ինչի մեջ սխալ է okay yes dagavin biri havadam Trumpin literally you know ade pana how do you like it's impossible to reconcile you know with a situation like that right so Mekomenal nor pan slovo ižijege medikne Igor, you know. These things, manamat Western society meche, we have this misconception for torbaiti verchanank, you know. And then he said, baitine, nothing ends really. You know, like Gilets jaunes France or Nagamar, but no one talks about it anymore. You know, Hinsa levels. You know, but there is nere, grivnere, violent. It's not like gebaiti, pamage pochvi, geverchana megan kame. No. And there, look, the one thing we learned from the revolution in Armenia is that it does not have to be violent. It does not have, there are ways around changing leadership and changing conflict without violence. But it needs an inertia of
the majority, a good, part of the population, the reasonable ones, let's say, to basically stand up. Like, I want to teach the lesson of the Armenian decentralized civil disobedience. We're trying to put out the film I Am Not Alone. Obviously, some people have seen it in some of the festival screenings that we had, but we're trying to put that out as soon as we can because people have to see this. Like, most people don't know that, the trick of decentralized disobedience, which the revolutionaries in Armenia happened upon by accident, is basically you do an act of civil disobedience in one place and it's replicated by people around the country in their own neighborhoods, in their own, so you block the road here, they block the road there, they block the road there, they block the road there. Soon enough, the whole country roads are blocked. The capital roads are blocked. No one can get anywhere. They put the army can't even stop them because the people are more than the army. It doesn't matter, and they're not fighting with the police. They're running away when the police come, and they're playing a game. Then they come back and block the road. There's no way to control that type of fun, cultural, decentralized civil disobedience. And if the U.S. can learn it, if people in the U.S. can learn it, and in some ways that's happening because you see protests in different cities, there's large numbers, most of them are obviously very peaceful, and that also lends itself to that. But it's almost like it's coming to a point where, I hate to say this, no, I don't hate to say this, but we need a cultural revolution, we need an awareness revolution that we can't go on as is. Going back to normal is our own extinction. Միան Ամերիկայի մեջ չէ, ամենտեղ, բայց կարևոր է որ քիչ առաջվա ասածիդ պես to keep a sense of, Amy Goodman once said, I won't join the revolution unless I can dance, Bravo. It's fantastic because I'm Varganin որ բանը գործընծնես, joie de vivre գործընծնեսն է, I live a spangala. You become a tyrant yourself, sort of, Գիշես երկու տարի առաջ որ Amiryan, the cultural minister of Armenia, ինչպես իրեն resignerին եւ որ երդասարտները conservatorian եւ դարբեր դեղերեն բարեին երկեին որ բագին մեջը եւ he resigned with that. That was the most beautiful resignation in the world. Like that, kids dancing and playing music and positive vibe and telling him to go, to resign, to leave. Absolutely. Maybe we're taking some jumps. There's a lot of people that may not agree with us, especially from our own community, that Trump's got to go and all people like him have got to go, which I firmly believe in. But, to address some of that stuff, I think it's important to look into the hypocrisy of our own beings. Who am I? Where do I come from? It's interesting because you've got Fresno Armenians that have in their, when they first moved to the San Joaquin Valley, a lot of the families they experienced a lot of racism. They couldn't own property. They were seen as a second-class citizens. I just saw the Charles Gary documentary that Hirag and Ara had done together. I don't know if you've seen it. It's really cool. Actually, I've spent some time with Charles Gary. Fascinating man. Oh, you did? Oh, I need to hear about that. Yeah, we'll talk about it. But I just found... Խենթանալի քիրք ունի որ գարժե Street Fighter in the courtroom. I know, but spray բայց հոստեղ մինչև հասնի երկար ժամանակ պիտի so I'm going to deliver it to LA. I ordered it. Yeah, I want to read it. I was looking for the audiobook version so I could read it here. But it didn't exist, unfortunately. But yeah, I find it very interesting that people that have experienced discrimination themselves or seen their parents experience discrimination, all of our grandparents have experienced this discrimination for sure, to not have that empathy or to think that this is relegated to a few people or look at them in a denigrating kind of way. I don't understand that. To me, that's like, might as well go against your own people. It doesn't make any sense to me. How could you not empathize? It's like watching, it's the same thing as watching, there's a lot of American Jews, like
Bernie Sanders who are against aggressive Israeli policies, for example, right? Because American Jews, they were very leftist. If you look at the whole Chomsky generation, Zinn generation, they're, and Marx himself, right? Like very worldwide socialist, that kind of stuff. To go from that to Netanyahu's right-wing kind of fascist government, it's such a leap. Like, I how know. you negotiate a thing where, look, you got to be honest with yourself when things are like that, and just say, look, so I have a hard time. I've been having a hard time. I posted an article by the Armenian Weekly by this writer named R.P. Movsesyan that dealt with the issue, and I was thinking of writing about the issue, but I'm happy to have come upon it. Actually, Very it's interesting. I'm sure you can. Yeah, love it. Nair, քիչ առաջ I am not alone հիշեցի, Ռադիկա պիտի հարցնեի։ Ուր հասավ, ինչ կլագոր, because I saw the film, I loved the film. Իրավ շատ լավ էր. Yeah. And this is like perfect time. Ինչ եղավ, Ուրեմն theatrical release-ը բիտնեինք Թալիջներում 16-ին, 18-ին էր, 16-ին եւ ամեն cancel եղավ անշուշտ. So հիմա we're very close, fingers crossed, we're very close to having a worldwide deal that we're going to put out, and we're going to try to put it out ASAP, but I don't know. We have to do the deal first to see how fast we can move on the actual release and distribution. yeah. Talk about cancellations. But it's going to be out there. I want people to see it now. I want it to be out there now. It's like, absolutely. it's gonna, yeah. Yeah. Nair, I'm not going to talk about System of a Down because ուրիշ տեղեր ամեն մարդ կրնա գարտալ բանն։ I just want to know գիտեմ որ cancel եղան թուրերը եւ այլն, նոր բաներ ավերտավ կամ like նոր թվականներ կրվեցան։ Ուրեմն Los Angeles-ի շոյերուն համար գրեթե նույն օրերն են կալ դարի 2021-ին, May 22nd and 23rd or 21st and 22nd. So they've been rescheduled, assuming that they're allowing concerts in May in Los Angeles. And then Europe, we are rescheduling a number of the festivals. We're not doing all, but we're doing a good amount, a majority of them, I think, that we're rescheduling for next year's. Oh. Իսկ կավատը ինչ կլագոր։ Խմեն կորագաս։ So is it in good shape, Pangalagor? It is in good shape. We're still mostly online in North America. We're doing some collaborations between different coffee companies. In the U.S., there's one in Chicago, and I think that's going to lead to some local distribution in markets and stuff there. We're looking at other, brick and mortar, as they say, which is like supermarkets, that kind of stuff, opportunities here. But it's a very tough leap. And Hayastani Mich, Kavat, we have a licensee that's selling Kavat coffee, as you know, in Armenia. We're trying to find other licensees in other countries that we can, brand and sell in those countries. Nae Hurban, hima yete հայության սուրճի կավատը քեզի դանն է, ասեմ որ գարտա մեկատ։ Ինչ բիդեսեիր, կավատի նայստը ինչ բիդեսես հայության վիճակի մասին։ Հետաքրքրական է, քանի որ հայության վիճակը Հայաստանի մեջ եւ Los Angeles-ի մեջ ցևով վիճակը չէ, բայց outlook-ը ցևով նույնն է եւ okay, so կավատի եթե դայր ինձ հայության սուրճի կավատը որ գարտամ, բիցեի որ աբական շատ բայկար է, so don't stand against yourself. Allow it to happen, I see what's happening, I see what's happening in Armenia. The opposition has the oligarchs from the past and their billions of dollars that they've stolen from our people are alive and well, and they're investing in the current opposition parties, and they are trying to use COVID, they're trying to use a disease as a way of killing the revolution. And
And their weapon is fake news, the same weapon that people are using in the US. The same reason why in the beginning of our conversation you said, even if I believe the facts, I'm not going to stop doing this because it's beyond reason. That is very dangerous. The fact that fake news has become, we have a fake news president, we've got a fake news armada of online services and whatnot on Facebook, on Twitter, and it is very dangerous for people that I still read regular news. I don't read Facebook for news, or whatnot. There are certain sources I trust that might have a social media page that I can also wing to, but I still go to actual news websites. I read real news because I want to know verifiable truths. I don't want to know someone's opinion of a fucking truth, you know. And that's dangerous, right? And that's it's being used against our people. So our future is very bright because we've had the 1 in a million lifetime chance of having a reversal of misfortunes and a government of really kind-hearted, good-intentioned young people in Armenia that are trying to change, that have been changing our future. Before COVID, Եթե թիվերը նայես, ամենը բարձր են. You've got higher Moody's credit rating. You've got higher amount of taxes collected. You've got average hourly wage up. More people covered by healthcare. More taxes collected, etc., etc., etc. More tourism. Everything was up, before COVID. So they're using the COVID opportunity to kind of go against the government, and it's a shame. Like, I mean, how fucking treacherous would you be to use a disease as a way of using it as a political, tool? That's what's happening in Armenia. Absolutely. Եվ ցավալին ինչ է գիտես, people who don't give a shit, all of a sudden, as խոսքը գա, երկու դարվան մեջ փամը չէ փոխված։ 20 տարի Կողցան. Anything. It's like, okay, this is good. This is fine. Sorry, that mentality is just unbelievable. Unbelievable. And and the fact that people aren't believing in some of the real news and the COVID thing. Like, there's Armenians that don't believe that COVID exists, and I'm like, okay, well, you want to go die, that's up to you, but don't kill someone else. Like, I understand people being kind of over the amount of waiting that it takes to get into normal life, and a lot of suffering, and people going paycheck to paycheck that are really having a very hard time, especially in the US. That's not in New Zealand. The government, you applied for the government support and you had it in your bank account in 2 days, whether you're a small business or regular person, and they paid per month. They didn't pay a one-time fee for as many months as possible, while taking trillions of dollars and giving them to multinational corporations in the largest theft in US history. Let's not even talk about that. But I understand the pun, the I can't take this anymore, I need to go work, I understand that's a human thing, and it's well deserved. But I don't understand the not believing in facts portion. I don't. I think the biggest, since the 1980s, we have done two things in the U.S. collectively. I don't mean Armenians. I mean the United States has done two things. One is increase the prison system, which has become a racial inequity. Since Reagan's times. Well, actually, it started with Nixon, but another thing is cutting public funding in education. The cutting of the public funding in education is the only way you can have a leader like Trump in power. Yeah. Because people, if they can't discern the truth from fake, then you're at their mercy as to what kind of leader that you can get. It's very, very dangerous. We're living extremely dangerous times. Extremely dangerous times. Absolutely. I think you can like հագարակ բաներով գնաս parallel մկցել Ամերիկայի եւ նույնիսկ Հայաստանի մեջ, գիտես, որովհետեւ what has become is like հիմա բանը, օրինակ Հայաստանի բարակային անցյալները մեկ ինձ գիսե որ տուն Փաշինյանական ես,
what the fuck does that mean? Pashinyannagan, you know? Like, it's like adeku panat for yes, Pashinyanin hante paduk, it's like, man as marte հեղափոխություն մերավ եւ ես այդ հեղափոխության գողնագից էի որովհետեւ հոս հասած էր նախքին բանը you tell me ասի ավելավ է թե ոչ նախքինը it's very simple ասի Փաշինյանն հետ կապ չունի ունի in the sense that he changed something վաղ եթե Փաշինյանը if he raises a red flag I'm sure tunal yes առաջինը մի դե լանգսելու որ you're wrong what the fuck are you doing Yep. But no, anyway. It's scary. It's scary because people are being fun. People are being used. Good people are being used in using this information and using a lot of money. And that's the truth. So we have to stay clear of that. And we have to support one unified vision for Armenia going forward, Armenia and Artsakh. We have to stand strong and not put up with this bullshit because nae odarnere mezi tarerov kunadzen, assevov, mezi pajanelov, mezi oktakorzelov, mer ղեկավարներուն թեմ գենալով, we put us, մենք մեր զիբիլը մաքրեցինք մեկ անգամով, փախտավորապես առանց մահ տալու, երկու տարի առաջ շարունակենք, շատ բայզար ճանապարհ է ասիգա մեզի համար, պետք է շարունակենք եւ ժողովրդի մեծամասնությունը ճիշտ ասեմ ասիգա գիտե արդեն Հայաստանի մեջ. People are standing strong with the government no matter what happens, no matter what the opposition says, and that's going to go forward. I know that for a fact. But it would be nice if we could stay away from this fake shit. Yeah, Հայաստանի բարակային ադի գարելի է because ինչպես որ գսեի գոր, they're good people, all of them. I really believe this, and they both sides mean well, okay? Որովհետև չեմ գարզե որ մեկը գա որ ասել ես Հայաստանը չեմ սիրել, գամ քախնի Հայաստան ադող մեկն է. You know what I'm saying? Right. So I believe որ գողմերը ճիշտ բանով գուքան որ ձև հոսը որ ես կավակամ որ գարելի լա ողջամիտ ծևով մտածել եւ ամեն ինչ մեկում տնելով միայն Հայաստանի լավության մասին մտածել. That's all. I'm not signing. Yeah, Nair, ինչ պիտի սեի Ինչ պիտի սեիր ամենից ինչ ջաշ կգարոտնաս որ Նյու Զիլանդ հայկական ռեստորան ֆալան պամբգամը Չէ, հայկական ռեստորան չի գա ինչ ջաշ կարոտնամ Ինչ է ֆանանք մեկատա մդազեսի 3-4 օր գմդազեի գոր դեղ մգար մոդ ռեստորան մներ ձախեին որ I'm like բայց երկար բարակ կորձ է անիգա ինձ եւ էնջին համար հիմա չեք կրնատով սպալվիլ հայկական ջաշ չի գա եւ շատ լավ Mexican food չի գա մեքսիկական ջաշ չի գա ամենաշատը մեքսիկական ջաշ բայց էնջին անգամ լավ խոհարար է որ իրապես ուդելիքի ծևով շատ բան չեմ կարոցած and the food here is all organic it's all local it's all fresh so I don't really miss food or anything you know what I miss veggie lahmejuns I miss veggie lahmejuns ինչ ասի սպանախով եւ շատ համով է pan Dream Bakery մեկ հատ կա North Hollywood շատ համով սարքում I know that vegetarian lahmejun it's so good Nair եթե մերնիս ինչ տեսակ գենտանի գուզեիր կալ reincarnation լարն է ինչ գենտանի գուզեիր լալ անպայման գենտանի պետք է լա այո քանի որ ես զարեր գա որ գենտանիները ավելի գսիրեմ Okay love ձարս է Ինչ կենտանի գամծար Definitely Mijek չէի ուզել No, not Michelle. That's for sure. You know the story. Me im studiois cover host New Zealand երկու հատ շատ գեղեցիկ
Panga, Magnolia ծառեր, Dwarf Magnolia, բզդիկ Magnolia ծառեր։ Եվ ամեն անգամ քալեմ, եւ որ ծաղիկը բացվի, շատ գեղեցիկ հոտ ունի։ So something like that. Or I also like the kauri trees. New Zealand mekat shad zoravor hazor kauri zarga vor shad. It's like magnificent tree, you know. Yeah, I'd rather be a tree than an animal, I guess. Yeah. Tun? Գարձեմ վերջերս ջակարանդա ծառերուն հանդեպ հadoop բան ունին, սերունին։ Գիծարատ մանիշակույն բաներով adonk շատ անշիկ են։ Մենք ցանեցինք վերջերս, they're so beautiful, իրավ շատ Cool. լավ է։ Jacaranda. Այո։ Okay. Իսկ եթե գենտանի լայի հավանապար I mean գենտանի է մարդեն Gentani es արդեն, yeah. Բայց ուրիշ ինչ գենտանի գլայր։ I would say Gabi Galala kichme pane. Probably Gadu. Gadu. Yeah, I could see that. Probably. Yeah. Ոչ սկյուր, միան գադու։ No, skir skirnera as zarerun like bedonerum mukhge marengor as like Մուխմարեցին։ Աշոդին փեր փերեիր միշտունեն աստեղը տնեիր որ սիկտիր կաշի ադրեիսներուն։ which miselan ashod you know yes for skir sirogem zo amemek texi zare gkhaznen geden ardu gartnas 12 khazvat panga. Yeah. Anyway, Yeah, you have to eat the whole Urban. pun. That's very unsustainable pun. Unsustainable squirrel eating. Ayo. Okay, thank you so much. Shat Ajeli. Thank you. We can go on for hours, man. Irav. Always. Sirem kezi. Yes, Shad. Take care. Կարոցա հուսամ մոդադեն են լեսնվինք։ Yalla yegur gspasem mur. Okay? Եղած է. All right. Bye, Hoki. Bye. Have a good day. Bye, John. Mwah.